Sie betreten Wansamer mit einer heißen Tasse Tee und machten sich entspannen. Doch stat Ruhe fühlen sie sich unwohl. Der Raum ist sauber, ja, aber etwas fühlt sich in die Regale sind voll, überall liegen Kissen Hirem und irgendwie fühlt sich das alles ein bisschen zu viel an. Mit zunehmendem Alter fühlen sich unsere Häuser mit Erinnerungen, Annehmlichkeiten und, nun ja, Dingen. Doch selbst die bedeutungsvollsten Gegenstände können ein visuelles Chaos verursachen, das uns im Stillen stresst. Hoe decken wir auf 16 heimtückisch Dinge, die Zuhause unordentlich wirken lassen, besonders nach 60 die meisten davon sind Dinge, die ihnen vielleicht gar nicht mehr auffallen. Und bleiben sie für das Letztran, es ist etwas, an dem die meisten von uns aus Liebe festhalten, aber es konnte ihnen still und heimlich Raum und Energie rauben. Mit zunehmendem Alter verändert sich unsere Beziehung zu unserem Zuhause. Wir verbringen mehr Zeit dort, und jeder Gegenstand gewinnt an Bedeutung, oder an Gewicht. Dies liest basiert auf Erkenntnissen von professionellen Organisatoren, Experten für das Wohnen im Alter und der Umweltpsychologie. Wenn sie bereit sind, einen ruhigeren, unterstützenderen Raum zu schaffen, sind sie hier richtig. Tippen Sie auf Gefällt mir. Und abonnieren Sie für wöchentlich Tipps, die Ihnen helfen, besser zu leben, mit weniger Unordnung und mehr Ruhe. Zu viel so vergessen. Beginnen wir mit etwas Weichem, im wahrsten Sinn des Wortes. Zirkussen. Sie sind gemütlich, farbenfroh und leicht zu sammeln. Aber zu viel? Sie lassen Ihren Raum sofort überfüllt und überladen wirken. Mit zunehmendem Alter werden Komfort und Bequemlichkeit wichtiger denn je. Und sechs Kissen wegnehmen zu müssen, nur sich hinzusetzen, schreit nicht gerade nach Entspannung. Für all Menschen, insbesondere solche mit eingeschränkter Mobilität, kann das ständig Zurückdrücken der Kissen auch unnötiges Bucken, Strecken und Rückenschmerzen bedeuten. Ein typisches Beispiel, Margaret, 68, stellt fest, dass sie auf ihrem Sofa und ihren Sesseln insgesamt 11 Kissen hat. Nur 3 gefielen wirklich, und sie benutzen sie auch. Der Rest schwet einfach hierem, verstaubt und viel zu Boden. Die Losung, wollen Sie 3 bis 5 Kissen aus, die Ihnen gefallen, so wiegen Komforts als auch wiegen der Farbe. Spenden Sie den Rest oder wechseln Sie saisonal, wenn Sie sich wirklich nicht von Ihnen trennen können. Ein paar gut platzierte Kissen wirken optisch ansprechender als ein unordentlicher Stapel. Lassen Sie uns die Debatte binden, wie viel Kissen sind Sie viel? Schreib den Nummer in die Kommentar. Stapel alter Zeitschriften und Zeitungen. Es beginnt ganz harmlos, ein paar Zeitschriften für die Wochenendlecture oder die Zeitung von gestern, die Sie noch nicht gelesen haben. Doch mit der Zeit wurden die Staples zu Bergen von Gerümpel, die Couchtisch, Sideboards und sogar den Boden einnehmen. Für die über 60-Jährigen ist das nicht nur ein Case. Papierkram ist einer der Hauptverursacher von Allergenen in Innenräumen und kann ein echtes Risiko darstellen, insbesondere wenn sie in der Nähe von Gehwegen oder mobilen Gästepelt sind. Und mal ehrlich, wann haben Sie die Zeitschrift aus dem Jahr 2014 das letzte Mal noch einmal gelesen? Beispiel aus der Praxis. Der 72-jährige David besaß zwei Korbwaller alter Ausgaben von National Geographic und Reader's Digest. Behielt sie für alle Fall. Doch sie verstaubten nur. Nachdem sie lost wurden war, nur ein paar Lieblingschef behielt fühlt sich sein Wansamer sofort leichteren. Praktisch Losung. Legen Sie ein Regel fest, behalten Sie nur die Ausgaben der aktuellen Monats. Den Rest recyceln oder spenden Sie. Wenn Ihnen ein Artikel besonders gut gefällt, machen Sie ein Foto davon oder setzen Sie ein Lesezeichen für die Online-Version. Mal ehrlich, sparen Sie lieber Zeitschriften oder recyceln Sie sie? Welches die alteste Publikation, die noch bei Ihnen zu Hause herumliegt? Über Großmobil. Groß, plustig Mobil können luxuriös wirken, bis sie den ganzen Raum einnehmen.
MIT zunehmendem, alterthalb jede Zentimeter Platz, nicht nur für die Optik, sondern auch für Sicherheit und die Zugänglichkeit. Warum es wichtig ist, über große Sofas, Sessel oder Couchtisch können selbst groß Raum wirken lassen. Und für Altier Menschen erhöht das Bewegen in engen Räumen das Risiko von Beulen, Prelungen oder sogar schweren Stürzen, insbesondere, wenn Mobilitätshilfen wie Gehilfen oder Gäste im Spiel sind. Beispiel aus der Praxis. Elaine, 74, verkleinert ihr Haus, behielt aber ihr massives Ex-Sofa aus dem Elternhaus. Der neue Raum fühlt sich bindend. Nachdem sie auf einen eleganten Zweisitzer und einen kompakten Achsensessel umgestiegen war, fühlt sich ihr Wohnzimmer offen und bürgerungsfreundlichen. Die Lösung. Messen Sie zunächst Ihr Mobil und Verhältnis zur Raumgröße. Achten Sie in stark frequentierten Bereichen auf mindestens einen Meter Gehfreiheit. Überlegen Sie sich multifunktional oder schlank Mobilstück, die Komfort bieten, ohne zu sperrig zu sein. Und denken Sie daran, wenn Sie sich von übergroßen Mobilen trennen, verkleinern Sie Ihr Leben nicht, sondern steigern Ihren Komfort. Welches Mobilstück möchten Sie schon länger setzen oder in der Groß verändern? Teilen Sie es uns in den Kommentaren MIT. Wir sitzen alle im selben Boot. Veraltet Elektronik. Alte Elektroniker hängen oft herum, DVD-Player, kaputt Lautsprecher, verheddert Kabel von Geräten, deren Namen man nicht einmal mehr kennt. Wir halten sie fest und denken, das konnte ich einstages gebrauchen. Doch meistens verstorben sie nur und nehmen wertvollen Platz weg. Warum es wichtig ist, veraltet technisch irgendeine visual Unordnungen bleibt oft jahrelang unbenutzt. Schlimmer noch, sie können ein Brandgefahr darstellen, wenn sie noch einsteckt sind, und manch können giftig Stoff enthalten, wenn sie bei der Lagerung zerfallen. Beispiel aus der Praxis. Roger, 70, besaß ein Stereoanlage aus den 90 und zwei DVD-Player, die seit dem Streaming-Aufschwung nicht mehr benutzt werden. Nachdem sie recycelt hat, wurde ein halber Schrank frei und endlich Platz für Bücher, die wirklich liebt. Die Lösung. Wenn Sie ein technisches Gerät in den letzten 6 to 12 Monaten nicht benutzt haben, ist es Zeit, es loszuwerden. In den meisten Staaten gibt es Recyclingprogramm für Elektroschrott. Alternativ können Sie es in Organisationen spenden, die Gerät für Schulen oder Notunterkunft aufbereiten. Okay, mauerlich, hat noch einen VHS-Player oder ein Klapphandy in der Schublade versteckt? Was ist Ihr ältester technischer Gegenstand? De Peltutensilien. Haben Sie schon einmal ein Küchenschublade geöffnet und sich sofort gestress gefühlt? Das liegt auf daran, dass wir de Peltdinge haben, 3 dos Novner, 5 Pfannenwender oder sind nicht zusammenpassend Messlöffel. Im Lauf der Jahr sammeln wir zusätzlich Dingen, nur für den Fall. Aber wir benutzen sie selten. Warum es wichtig ist. Ein überfüll Besteckschublade bremst sie aus und sorgt für täglichen Frust. Für Altier Hand kann das Navigieren in einer engen Schublade auch das Risiko kleinerer Verletzungen erhöhen, Kleinschnitt oder Questionchen beim Wühlen im Chaos. Beispiel aus der Praxis. Linda, 66, erkannt, dass sie wir Nablach pressen, und doch benutzt sie immer dieselbe. Sie räumt ihr Schubladen auf, behielt ihr Lieblingsstück und spendet den Rest für ein lokal Küchenartikelsammlung. Jetzt? Ihr Küche wirkt ruhiger und funktioneller. Die Lösung. Legen Sie alle Utensilien auf ein Handtuch. Sortieren Sie sie nach Art. Behalten Sie Jules nur ein oder zwei, die Sie tatsächlich benutzen. Ordnen Sie sie dann in einem Tablet MIT Trennwanden in, damit alles seinen Platz hat. Bonus-Tipp. Setzen Sie in Zukunft die One in, One out. Regel welches Küchengerät ist Ihnen gedenk Sie werden es ständig verwenden, tun es aber nie? Schreiben Sie es in die Kommentare, lassen Sie uns gemeinsam darüber lachen. Küchengerät, die Sie nicht verwenden. Heißluftfritteuse. Mixer. Kaffeemaschine. Toaster. Reiscocher.
Wenn ihr Küchenarbeitsplatten langsam wie ein Ausstellungsraum aussehen, ist es vielleicht Zeit für ein Bestandsaufnahme. Worum es wichtig ist, unordentlich Arbeitsflächen sehen nicht nur unordentlich aus. Sie erhöhen tatsächlich den Stress. Ein Princeton-Study ergab, dass visuelle Unordnung die Aufmerksamkeit des Gehirns konkurriert, die Konzentration verringert und den Cortisolspiegel erhöht. Bei älteren Menschen, die mehr Zeit zu Hause verbringen, kann dieser subtle Stress die Stimmung und die Energie beeinträchtigen. Beispiel aus der Praxis. Carol, 69, stellt fest, dass sie Waffeleisen und ihr Brotmaschine seit über einem Jahr nicht mehr benutzt hat, doch sie nahmen viel Platz ein. Nachdem sie von der Arbeitsplatz geräumt und nur die Gerät deren untergebracht hat, die sie wöchentlich benutzt, fühlt sich ihr ganz Küche größer und ruhiger an. Die Lösung. Machen Sie eine Arbeitsflächeninspektion. Behalten Sie nur die Gerät, die Sie mindestens 2 bis 3 Mal pro Woche benutzen. Verstauen Sie andere in einem Schrank oder spenden Sie verstaubt Gerät. Ein gutes Ziel, 70% frei Arbeitsfläche. Schnell umfrage, welches Gerät ist stets auf Ihrer Theke, und welches konnten Sie gut wegräumen? Kommentieren Sie unten. Abgelaufen Vorratsartikel. Vorratskämmern sind heimtückisch. Man denkt, sie wären ordentlich, bis man die dos Bohnen aus dem Jahr 2015 findet, ganz hinten versteckt. MIT der Zeitstapeln sich unbenutzt oder abgelaufen Lebensmittel, verschwinden Platz und die Sorgen für Verstecks durcheinander. Worum es wichtig ist, abgelaufen Lebensmittel sind nicht nur Verschwendung, sie sehen Schädlingen und können ein Sicherheitsrisiko darstellen. Laut USDA sind all Tiermenschen anfälliger für lebensmittelbedingt Krankheiten, und der versentlich Verser abgelaufener oder verdorbener Lebensmittel erhöht dieses Risiko. Beispiel aus der Praxis. Frank, 73, hat sein Speisekammer gründlich ausgemistet und war schockiert, als gewars aus dem Jahr 2008 und 5 Crackerpackungen fand, allesamt abgestanden. Jetzt macht jeden Monat einen 10-minütigen Blick in die Speisekammer und schwört darauf, wie viel einfacher sich das Kochen anfühlt. Die Lösung. Beginnen Sie mit einem Riegel. Überprüfen Sie die Haltbarkeitsdaten, werfen Sie abgelaufen Artikel weg und gruppieren Sie ähnliche Artikel. Richten Sie einen Aufbrauchbehälter. Verdingen die Balde Blaffen. Beschriften Sie die Regale oder verwenden Sie durchsichtige Behälter, damit nichts im hinteren Bereich verschwindet. Als Tipp, versuchen Sie es mit einem First-in, First-out System, die altesten Artikel stehen wollen. Mal ehrlich, was ist der altest Gegenstände hast mal in Ihrer Speisekammer gefunden? Justenes sind in den Kommentaren willkommen. Unbenutzt Kochbücher. Kochbücher können trostlich sein, weil Erinnerungen in sie bereitet und ertraumt Mahlzeiten. Aber sehen wir ehrlich, die meisten von uns verwenden vielleicht ein oder zwei, waren der Rest im Riegel verstaut. Worum es wichtig ist, ein Riegel war schwerer, unbenutzter Bücher ist nicht nur optisch ein Ballast, sondern verstärkt auch das Gefühl, ich sollte mehr tun. Für viel über 60-jährige passen Kochbücher aus vergangenen Jahrzehnten nicht mehr zu ihren Erinnerungsbedürfnissen oder Kochgewohnheiten. Beispiel aus der Praxis. Donna, 67, besaß über 30 Kochbücher, die meisten davon seit Jahren ungeöffnet. Word klar, dass sie am Ende sowieso immer nach Rezepten googelt. Ihr 3 Lieblingsbücher, eins davon handgeschrieben von ihrer Mutter, behielt sie und spendiert den Rest ihrer ordentlichen Bibliothek. Die Lösung. Holen Sie alle Kochbücher hervor, die Sie besitzen. Fragen Sie sich, habe ich das im letzten Jahr verwendet? Behalten Sie nur die Sie jetzt inspirieren oder Ihnen dienen. Wenn Sie aus sentimentalen Gründen in einigen hängen, bewahren Sie sie bei Denken auf, nicht in Ihrem Alltagsraum. Gehören Sie zum Team physisches Kochbuch. Oder zum Team Google it. Und wenn Sie nur ein Kochbuch behalten dürften, welches wäre es? Kleidung, die nicht passt. Wir alle haben sie,
Die Jeans, die fast Tweeter passen, die Jack von vor 20 Jahren oder das Kleid, das war einmal getragen haben und vielleicht tragen eines Tages aber dies vielleicht eines Tages. Kleidung kann einen ganz schon belassen. Worum es wichtig ist, Kleidung, die nicht mehr passt oder nicht mehr zum Lebensstil passt, kann Schuldgefühl, Frustration und ein negatives Selbstbild auslösen. Für alte Menschen, insbesondere nach körperlichen oder gesundheitlichen Veränderungen, ist es mehr als nur eine physische Belastung, es ist eine emotionale Belastung. Beispiel aus der Praxis. Sandra, 65, hat nach ihrer Pensionierung einen Schrank voller Anzug. Vielleicht brauche ich ja. Sagt sich. Doch jedes Mal, wenn sich sah, hat sich das Gefühl, nicht mehr ihrem alten Ich direkt zu werden. Als sich schließlich spendiert, winkt sich, und fühlt sich dann frei. Die Lösung. Machen Sie ein sanft Probe. Behalten Sie nur, was Ihnen passt im Augenblick und gibt Ihnen ein gutes Gefühl. Spenden oder verkaufen Sie den Rest. Wenn es etwas mit einem tiefen Gefühlsen gibt, bewahren Sie es separat in einer Erinnerungsbox auf, nicht in Ihrem alltäglichen Kleiderschrank. Haben Sie schon einmal Kleidung aufbewahrt? Was hat Sie letztendlich dazu bewogen, sich davon zu trennen, oder sie zu behalten? Zu viel decorative Nippies. Ein wenig Dekoration bringt warm und Persönlichkeit, aber zu viel davon? Dann wird es schnell zu visuellem Lärm. Schmuckstück, Figuren, Souvenirs, sie alle haben eine Bedeutung, aber wenn jede Oberfläche gefüllt ist, glänzt nichts davon wirklich. Worum es wichtig ist, mit zunehmendem Alter bedeutet die Pflege vieler kleiner Gegenstände mehr Staubwischen, mehr Unordnung und ein grosser visuelle Überforderung. Außerdem können Überladen Oberflächen die Reinigung erschweren, das Risiko von Allergenen und Stahlperfallen steigt, insbesondere wenn Gegenstände auf dem Boden landen. Beispiel aus der Praxis. Jack, 72, besaß Dutzend von Sammlerstücken, Elefantenfiguren von seinen Reisen. Entschied sich, seiner Lieblingsfiguren auszuwählen und spendiert den Rest einem Kulturzentrum. Jetzt sein Riegel ein klarer Geschicht, und sein Raum wirkt ruhiger. Die Lösung. Verwenden Sie die Spotlight Method. Wählen Sie pro Raum ein paar bedeutungsvoll Stück aus und bewahren Sie den Rest auf oder spenden Sie ihn. Wechseln Sie saisonale oder sentimental Gegenstände alle paar Monate aus, damit jedes Stück seinen besonderen Moment hat. Von welchem Dekoartikel in Ihrem Zuhause konnten Sie sich nie trennen, und warum? Teilen Sie die Geschichte in den Kommentaren. Staple ungelassener Bücher. Bücher sind Schätze, Geschichten, Wissen, Erinnerungen. Doch wenn sie sich ungelesen stapeln, verlieren sie ihre Inspiration und werden erdrückend. Der Research Stapel zu lesen. Auf dem Nachttisch oder im Bücherregal kann einem schon mal auf der Seele brennen. Worum es wichtig ist, bei älteren Menschen spiegeln überfüllt Bücherregal oft vergangene Interessen oder unerfüllt Absichten wider. Der tägliche Anblick ungelassener Bücher kann Schuldgefühl und Angst auslösen, und zu einem bestimmten, unruhigen Gefühl in einem Raum beitragen, der eigentlich Ruhe behalten sollte. Beispiel aus der Praxis. Tom, 70, besaß über 100 Bücher, viel davon aus seinem Buchclub vor Jahren. Ich wollte sie immer lesen, sagt aber jetzt erinnern sie Michigan nur daran, dass ich keine Zeit dafür habe. Reduziert sein Auswahl auf 15 Bücher, da unbedingt lesen wollte, und spendiert den Rest einer ordentlichen Wohltätigkeitsorganisation. Die Lösung. Legen Sie als nächstes lesen. Regel mit nur 5 to 10 Büchern in, die Sie wirklich interessieren. Den Rest trennen Sie, vor allem, wenn schon seit über einem Jahr unangetastet herumliegt. Bibliotheken, Spendenzentren und klein kostenlos Bibliotheken sind gut Möglichkeiten. Wie groß ist die Investition auf Ihrem Lesestapel? Seien Sie ehrlich, und nennen Sie uns das ein Buch, das Sie schon seit Jahren empfangen. Wollten. Sparage Bettwasch. Ein Bett voller Steppdecken, Überwurf,
Zirkussen und Decken mag luxurios aussehen, aber meistens ist es einfach nur überwältigend, sowohl optisch als auch physisch. Worum es wichtig ist, mit zunehmendem Alter kann schwer oder übermäßig Bettwasch das Bettemischen zur Lastigen Pflicht machen und sogar den Schlaf beeinträchtigen. Das täglich Hüben, Falten und Zurchtruck in mehrere Schichten kann rücken, Handgelenk oder Schultern belassen. Außerdem fängt überschüssiger Stoffstaub und Allergien an, was für altern Lungen oder empfindlich nicht gut ist. Beispiel aus der Praxis. Helen, 75, liebt ihr dicken Bettdecken und den Leichenlook, bis ihr Arthritis das morgendlich Bettemischen schmerzt. Sie reduziert ihr Bettwasch auf ein flauschig Bettdeck und zwei Kissen und bemerkt sofort, dass die Morgen leichter fühlen, und Zimmer ruhiger wirkt. Die Losum. Entschieden sie sich für atmungsaktiv, leicht und Pflegeleit Schichten. Wollen sie ein attraktiv Bettdeck, beschränken sie die Anzahl der Zirkussen und behalten sie nur das, was sie wirklich brauchen. Bonus. Ein einfaches Bett ist schneller gemacht und am Ende des Tages einladender. Sind Sie ein minimalistischer Schläfer oder lieben Sie es, mehrere Schichten übereinander zu legen? Wie sieht Ihr ideales Bettsetup aus? Überall Schubladen voller Krimskrams. Wir alle haben die Berechtigkeit Kramschublade. Aber wenn Sie sich mit 2 oder 5 ist dies ein Zeichen dafür, dass Unordnung unter die Oberfläche gelangt ist. Worum es wichtig ist, Schubladen voller Krimskrams werden zu schwarzen Lochen für Verlerin Schlüssel, abgelaufen Batterien, alte Speisekarten, ausgetrocknet Stift und Weiß was nach. Für altier Menschen führt dies Art von verstecktem Durcheinander zu Frustration, Zeitverschwendung und sogar Gefahren, beispielsweise durch den Griff zu abgelaufenen Medikamenten oder die Verwendung defekter Ledigkeit. Beispiel aus der Praxis. Evelyn, 68, hat 3 Schubladen voller Krimskrams in Kusch, Fleur und Schlafzimmer. Schließlich leert sie alle und van deren de Pelt Werkzeug, verheddert Kabel und sogar ein altes Klapphandy aus dem Jahr 2007. Nachdem sie mit einfachen Trennwand in Ordnung geschaffen hat, weiß sie jetzt genau, wo alles ist, und hat ihr Brill kein einziges Mal verloren. Die Losum. Wollen Sie pro Woschein Schublade ausleeren Sie vollständig. Werfen Sie alles weg, was kaputt, abgelaufen oder unbrauchbar ist. Sortieren Sie die Rest nach TYP, und verwenden Sie Schubladenorganizer, Ordnung zu halten. Und denken Sie daran, Sie brauchen wirklich nur ein Mehrwegsschublade. Nicht 5. Wie viel Kramschubladen haben Sie wirklich haben? Sehen Sie nicht schüchtern. Hinterlassen Sie Ihr Nummer in den Kommentaren und lassen Sie uns das normalisieren. Sentimental und Denken zu Haus. Fotos, Karten, Kunstwerk aus der Kindheit, Souvenirs, dies Dinge bewahren unsere Erinnerungen, unsere Geschichten. Doch wenn sie über Regal, Schubladen und Kissen verstrahlt liegen, fühlen sie sich nicht wertvollen, sondern wirken einfach nur wie Gerümpel. Worum es wichtig ist, Sentimentals Durcheinander ist emotional heikel. Es sind nicht nur Dinge. Es sind Teil von Menschen, Orten und Momenten. Doch so viel davon kann zur Last werden, nicht zum Siegen, besonders wenn wir alter werden und unser Wohnraum schrumpft. Beispiel aus der Praxis. Paul, 74, hat Geburtstagskarte, die von seinen Enkeln bekommen hat, in einer Schublade, die aufnimmt. Nachdem sein Lieblingskarten in ein digitales Album eingescannt und nur ein paar Original in einer speziellen Box aufbewahrt hat, konnte diese Erinnerungen leichter wieder aufleben lassen, und sein Raum fühlt sich leichter an. Die Losum. Richten Sie für jede Kategorie, Fotos, Brief, Erinnerungsstück, eine eigene Erinnerungsbox ein. Scannen Sie die Gegenstände oder fotografieren Sie dreidimensional Objekte wie Trophäen oder Kunstwerk. So bleibt die Erinnerung erhalten, ohne dass Sie jeden physischen Gegenstand aufbewahren müssen. Welchen sentimentalen Gegenstand haben Sie jahrelang aufbewahrt und können sich nicht vorstellen, in Herzugbin?
Sollen Sie uns Ihr Geschichten den Kommentaren. Überlauf beim Großeinkauf. Großeinkauf kann eine tolle Möglichkeit sein, Geld zu sparen, aber wenn die Schrank, Vorratskammern die Garagen überquellen, ist das nicht mehr klug, die Word stressig. Worum es wichtig ist, viele alter Menschen sind mit der Einstellung nichts verschwenden, nichts haben. Aufschwatzen. Doch das Anhoffen von mehr Vorräten, als man vernünftigerweise verbrauchen kann, führt zu Unordnung, Lebensmittelverschwendung die sogar Sicherheitsrisiken, wie zum Beispiel Stolpern über gestapelt Papierhandspackungen oder abgelaufene Lebensmittel, die man vergessen hat. Beispiel aus der Praxis. Nina, 70, hat Kissen mit Konserven, Toilettenpapier die Reinigungsmittel in ihrem Gastzimmer gestapelt. Ich dachte, ich war vorbereitet. Sagt sie, aber in Wirklichkeit war ich einfach überfordert. Sie beschränkt ihr Großeinkauf jetzt auf Dinge, die sie innerhalb von 2 bis 3 Monaten verbraucht, ihr Zimmer fühlt sich wieder bewohnbaren. Die Losung. Fragen Sie vor dem Kauf in großen Mengen, habe ich dafür Platz? Werde ich es innerhalb von 90 Tagen verbrauchen? Verwenden Sie Behalter oder Regal, sparige Gegenstände aufzubewahren, nicht zu stapeln. Wenn der Sturm in den Wohnbereich übergeht, ist es Zeit, ihn zu reduzieren. Was ist die Einsatzsache, die Sie immer in großen Mengen kaufen, auch wenn Sie das wahrscheinlich nicht sollten? Gibt oder Geschenk Gegenstand, die Ihnen nicht gefallen. Es könnte ein Porzellanservice Ihrer Großmutter sein, ein Gemälde Ihrer Eltern oder ein Vase, die Ihnen ein Freund vor 20 Jahren geschenkt hat. Sie benutzen es nicht, vielleicht gefällt es Ihnen nicht einmal, aber Sie behalten es aus Schuldgefühlen. Worum es wichtig ist, das ist das wichtigste emotional unsichtbare von Unordnung, Gegenstand, die nicht aus Freude, sondern aus Verpflichtung aufbewahrt wurden. Wenn wir alter werden, sollten unsere Hausransoben, nicht nur unser Geschick. Das Festhalten in Gegenständen, die uns nicht mehr dienen, kann uns daran hindern, uns in unserem eigenen Raum wirklich wohl zu fühlen. Beispiel aus der Praxis. Maria, 71, behielt das Zimmerset ihrer Mutter jahrelang, obwohl es weder zu ihrem Zuhause noch zu ihrem Stil passt. Schließlich schenkt sie einen nicht, die Vintage-Möbel liebt, ersetzt es durch einen kleinen Tisch, der perfekt für ihr Freund war. Es fühlt sich an, als würde man die Vergangenheit ehren, ein Schritt in die Gegenwart. Sagt sie. Die Losung. Sehen Sie ehrlich, wenn der Gegenstand mehr Schuldgefühl als Freude mit sich bringt, ist es in Ordnung, in Loslassen. Sie können das Denken einer Person ehren, jeden Gegenstand aufzubewahren. Machen Sie ein Foto, schreiben Sie die Geschichte auf, schaffen Sie Platz für etwas, das aktuelles Leben widerspiegelt. Haben Sie schon einmal etwas aufbewahrt, weil es ein Geschenk oder eine Erbschaft war? Was hat Ihnen geholfen, endlich loszulassen, oder was halt Sie davon ab? Unordnung hat nicht nur mit den Dingen zu tun, sie hat auch mit Geschichten, Gewohnheiten die Emotionen zu tun, die wir im Lauf der Zeit angesammelt haben. Ab 60 sollte unser Zuhause unsere Energie unterstützen, nicht rauben. Jede Schublade, die wir vereinfachen, jedes Regal, das wir ausräumen, jeder Gegenstand, den wir loswerden, schafft Platz, nicht nur physisch, sondern auch mental emotional. Sie werden die Vergangenheit nicht los. Sie wollen, was in ihr Gegenwart gehört. Dies kleinen Veränderungen, das Loslassen von den Dingen, die nicht mehr in ihr Leben passen, sind kraftvoll Akte Selbstachtung. Sie schaffen Raum für Frieden, Klarheit sogar Freude. Vor allem bewahren sie ihr Unabhängigkeit. Denn wenn ihr Raum funktioniert für du, nicht gegener Alltag wird leichter, einfacher erfüllender. Denken Sie daran, Zuhause soll die Geschicht sollen von wo du jetzt bist, nicht nur, Sie einmal waren. Fassen wir also Kurs zusammen, wir haben uns 16 heimtückisch Unordnungsquellen vorgenommen, von Kissen die alten Zeitschriften über die Peltutensilien,
Angelicien Bucher bis hin zu Erinnerungsstücken, die nirgendwo hinhören. Jeder einzelne Divan rot in unauffälligeren Seelenfrieden ihren Platz. Aber die gute Nachricht? Loslassen bedeutet nicht, etwas zu verlieren. Es bedeutet, Raum zu metmen, bewegen für ein erfülltes Leben zu gewinnen. Was ist die Artikel Sie haben darin festgehalten? Sind nun endlich bereit, es loszulassen. Teilen Sie es in den Kommentaren. Ihr Gestich konnte jemand anderen inspirieren. Wenn Ihnen dieses Video geholfen hat, tippen Sie auf Gefällt mir. Abonnieren Sie es teilen Sie es mit einem Freund, der bereit für ein Leben ohne Unordnung ist.